Вот это вот как началась Олимпиада, мы же с надеждой, да, началась стройка, мы же с надеждой. Тем более президент сказал, что ни один человек не должен пострадать в связи с этой стройкой, в связи с этими работами, которые будут проводиться. А здесь получается, что все село пострадало. Akhshtyr has suffered incredibly as a result of the construction for the Olympic Games. The high-speed road and railroad that links the seaside Olympic venues and the mountain Olympic venues was a key element of Russia's $50 billion project. The road runs very close to the village of Akhshtyr, and yet there was no exit built to allow people from Akhshtyr to use the road, and there was also no safe pedestrian crossing to allow people to access public transportation. Russia's hosting the most expensive Olympics in history in February 2014. We've seen Olympic construction have incredibly negative effects on people's livelihoods and on their properties without sufficient compensation or any compensation. С началом олимпийской стройки, значит, наше село попало в такое затруднительное положение, что мы получились изолированные от всего цивилизованного мира. Ну, раньше 25 минут мы добирались к школьному автобусу и городскому автобусу. А теперь время это занимает почти 2 часа. When the Olympic construction started, the government paved the village road that runs through Akhshtyr in order to allow trucks to access quarries and a waste dump that were built above the village. And people suffered from an incredible amount of dust and noise pollution with the construction traffic that's pounded through this village. Значит, эта пыль, даже наблюдаем в некоторые часы, что над карьером стоит столб пыли, как дым. И всем этим мы дышим, и дети, и старики, все жители нашего села. Мы и так с этим карьером, мы все уже больные. Мало того, что мы ни фрукты не собираем, мы здесь бедные люди. Мы живем от того, что на рынок кто-то отнес хурму, там кто что инжир имеет. А мы 3 года с этой пылью. Вот у моего соседа напротив, у него очень много персиков, он всегда, это был ему доход. А в этом году он ничего не мог, потому что на персиках слой вот этой цементной пыли. Он не мог реализовать эти персики, никто их не покупал. In the process of accessing these quarries, the government has completely destroyed the natural wells that provided their water. Без колок со дня стройки. Потом, что будет у нас с водой, мы не знаем. Набрать воды больше негде. Since this happened, the government has been bringing drinking water to the village by truck once a week. Villagers have told us that this is not nearly enough, and they're also extremely concerned that once the Olympic Games are over, they won't have this water supply at all. Нет никакой воды. At one point, the government did build a water pump in response to concerns expressed by the villagers, and that water pump only worked for 1 day. People in other parts of Sochi, in addition to Akhshtyr, have also suffered really negative impacts as a result of Olympic construction, whether it was people being forcibly evicted, people whose homes have been severely compromised by landslides from Olympic construction, or Olympic highways being built through their backyards. And what we've seen over and over again is that the government hasn't taken sufficient steps to ensure people's relocation or compensation for these harms. Если это нужна наша земля, допустим, если здесь нужны карьеры, ну переселите нас тогда, как, допустим, вы переселили бухту. Дайте нам квартиры в городе, чтобы наши дети в школу ходили нормально, чтобы люди пожилые ходили к врачу, как положено, допустим, на работу. А получается так, что нас бросили на произвол судьбы, и все.